So I was just explaining that we're continuing with our challenge, okay, our February challenge, and today it's all about there is and there are in Spanish, okay? So I'm going to start sharing just in a bit, and yeah, we'll practice. We'll make it quick because it's Friday, right? Hoy es viernes. So, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Hola a todos. Gracias por los corazones. Thank you so much for the hearts. I always say it, but it makes me so happy. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal vuestro viernes? How is your Friday going? ¿Qué tal el viernes? I hope that you're happy because it's Friday and it's the weekend. Es el fin de. I have been playing cards with my family. Muy bien. Has estado jugando a las cartas con tu familia. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú? Yo también. Muy bien. Hoy ya es viernes. Así que fenomenal. Sí, hay que disfrutar del fin de. Fin de o fin de semana. Muy bien. Muy bien, perfecto. Pues vamos a practicar. ¿Estás listo para el fin de? Muy bien. Yo también. Yo también estoy lista. Luego, lo malo es que se pasa muy rápido. So it goes by so quick. Hi, hola. So today we're going to practice. Today is 5 de febrero. So we're going to practice from our February challenge, I. Okay, I. The verb haber. Ahora es medianoche aquí. Uy, qué tarde. That's late. Well, here it's 9 p.m. Aquí son las 9 de la noche, so it's a little late too. Thank you for the hearts. Yay. Okay, so let's practice. I'm going to pull up the... Yes, vamos. Let's study a little bit of Spanish, but in a fun way, right? You know that I love to teach and I want to make things easy and fun. Yay, hi everyone. Muy bien, so let's start, okay? I. So I is the verb haber, okay? And we have I. So in English we have there is and there are, and in Spanish we use I, okay? I, third person singular, okay? For example, aquí hay mucha gente, there are a lot of people here, okay? Hay una fiesta en casa de María. There is a party at Mary's house, okay? There are, hay. Another example is, en este parque hay muchos perros, okay? There are a lot of dogs in this park, okay? So we have I, third person, present simple, okay? And then we have había, okay? Había is there was, there were. Same thing, third person in singular, okay? Remember, había, to describe in the past, it's the imperfect tense of haber, okay? Habrá for the future, there will be, okay? Two examples are, el año que viene habrá más alumnos. Next year, there will be more students, okay? Cuando llegamos a su casa, no había nadie. So when we got to his home, to his house, there was nobody there, okay? So that's I, había, habrá. Okay, we're studying those three tenses of haber, third person, okay? To refer to there is, there are, there was, there were, there will be. So, do you think we can say this? Do you think I can say donde hay el teléfono? Is that correct? What do you think? Let me know. Type it down below so that I can know. Do you think it's correct? Okay, we're studying I, okay? I like in there is, there are, okay? No, muy bien. No es correcto. No podemos decir donde hay el teléfono, okay? That would be wrong. So we could say, muy bien. Muy bien, Andruscha, muy bien. Podemos decir dónde está el teléfono. Muy bien. Or we can also say donde hay un teléfono, okay? Donde hay un teléfono. Okay, so never donde hay el teléfono, always donde está. Muy bien. Donde está el teléfono or donde hay
un teléfono. Okay? Muy bien. Muy bien, muy bien. I didn't get you. You're so clever. You're always so clever. Sois muy listos. Muy bien todos. Okay, let's practice now. We have understood I, right? There is and there are, I. There was, there were, había. There will be, habrá. Okay, let's practice. You know that you have to write it down below, okay? And I will correct you. And remember, what do I always say? It doesn't matter if we make mistakes, okay? We're here to learn. We're here to practice and have a great time together, okay? So, let's start. ¿Dónde un estanco? ¿Dónde? What do you think? Muy bien. ¿Dónde hay? Muy bien. Thank you for the hearts. ¿Dónde hay un estanco? Perfecto. Muy bien. ¿Dónde hay un estanco? Muy bien. Wow. Muy bien. Perfect. Jennifer, muy bien. Mark, everyone. Muy bien. Okay, next one. Cuando yo era pequeña, aquí no casas. What do you think? Cuando yo era pequeña, when I was little, aquí no casas. What do you think? Muy bien. Muy bien. Okay, I'm reading all your answers. It doesn't matter if they're in different order. Okay, so aquí no había. Okay, aquí no había. Muy bien. Aquí no había casas. Remember that we're using in third person singular. Muy bien. No había. Okay? No había casas. Muy bien. Fenomenal. Great. Okay, next one. Había. Okay, había. Cuando yo era pequeña, when I was little, there were no houses here, homes. Okay, no, aquí no había casas. I know that casas is plural, but había is it used, there is, there are, there was, there were, as impersonal, so it's third person and singular. But you're so right, and you know what? Many people say habían, and it's había. So it's había, okay? I mean Spanish people. Muy bien. Fenomenal. Esta semana, elecciones en Inglaterra. What do you think? Esta semana, elecciones en Inglaterra. What do you think? Thank you for the hearts. Write it down below. What do you think? Esta semana, okay. It could be habrá, but it's esta semana, so this week, okay? So, thank you so much. We are studying I, no hay, okay? Había, habrá. Esta semana, habrá, okay. We're referring to this week. I understand the habrá. I understand it because it's like they're coming, but it should be I, okay? Present. Esta semana hay elecciones en Inglaterra. Muy bien. Hay, okay? There is, or there are. Sí, muy bien, hay. Muy bien. Perfecto, okay. So, next one. Hace unos años, mucha gente, pero ahora, muy poca. Hace unos años, mucha gente, pero ahora, muy poca. What do you think? Muy bien, Saliné. Hace unos años había mucha gente, pero ahora, muy poca. Muy bien. Muy bien. You're getting everything right. Muy bien, hace unos años había mucha gente, pero ahora hay muy poca. Perfect! Wow! You impressed me! Yay! Muy bien! Muy bien, perfecto. Muy bien. I'm reading all your answers. Muy bien. Wow! Ah, you make me so happy. Okay, next one. El verano próximo, más vuelos. So, next summer, more flights. What do you think? What do you think? Remember, hay, no hay, había o habrá. What do you think? El verano próximo, next summer, it's future. Perfect. Muy bien, perfecto. Habrá.
Muy bien. El verano próximo habrá más vuelos. Perfecto. Wow. Muy bien. Are you ready for our last one? Our last one. Habrá. Okay. El verano próximo habrá más vuelos. Muy bien. Muy bien. Okay. Our last one. Plátanos. Muy bien. Thank you for the hearts. Muy bien. We can say both. I or no I. Do you like plátanos? Hay plátanos. Muy bien. Muy bien. So we can say hay plátanos, or we can say no hay plátanos. It's a little different, the meaning, okay? Yes, perfect. With that, but if I say there are no more bananas left, you would say no hay plátanos. Muy bien. Perfect. Wow. Okay, so remember we have studied. I will go back just a little. Okay, there are, había o habrá, okay, past, imperfect, or future. Okay, and then we were saying that we never say donde hay el teléfono, only donde hay un teléfono. And donde está el teléfono. Perfect. Sorry, I was reading your comments. Plátanos y fresas, yes. That combination, I love it. Plátanos y fresas. Banana and strawberry. Un batido con plátano. See, that's one of my favorites. I love smoothies. Me encantan los batidos. Muy bien. Okay, great. So, how are you feeling? You should be feeling so proud of yourself. You made such a great job today. I'm super proud of you. Muy bien. Thank you so much for the hearts. Thank you for being here every day. So we'll be here tomorrow. Remember, we're doing our super February challenge. I'm so excited to be every single day here with you. And remember that if you need anything, any doubt, you just have to send me a DM, okay? I'm always there. I want to help you, and if you want, you can always check the link in my bio to get classes with me or my ebooks. I love writing ebooks just for you. And also you can get all these slides, okay? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre banana y plátano? It's really the same. Plátano is a little like smaller and it has like dots outside, and banana is bigger. Okay. Thank you so much for being here. I'm so happy to have you here every day, and we'll see each other tomorrow. Okay, same time, 9 p.m. European time. Okay? So I hope you have a great Friday, and we'll see each other tomorrow. Hasta mañana. ¡Mua! Adiós. Adiós a todos. Adiós. Gracias. Adiós.